Yayin da babban jam'iyyar NDC ta bude damar daukar forms tare da cikewa da zumar yin takara, lawyer Baba Jamal, shahararren dan jam'iyyar NDC, ya nuna shawarsa na tsaya takarar fidda gwani a karkashin inuwar jam'iyyar NDC a mazaɓan nan na Ayawaso East wato Nima da kewaye. Taron bikin kaddamar da wannan aniyarsa ya samu halarcin manyan masu faɗa aji, sarakunan gargajiya, limamai da dai sauransu. Angon Nima dai na ɗaya daga cikin angonnin zango da ke buƙatar sa ido tare da duba akan yadda ke tafiyar da al'amari. Lawyer Baba Jamal ya nuna dalilansa na tsayawa takara da kuma ayyuka da yake sa ran zai yi wa al'ummar wannan yankin. Ga dai cikowar bayanansa. Na zo ne Nima da Isa Ayawaso ya tashi. Isa Ayawaso na ce Isa Ayawaso je guje mun tashi. Isa Ayawaso. Isa Ayawaso. Isa Ayawaso mun tashi kwana. Yau mun zo ne mu bari Isa Ayawaso ya saya kansa. Mun zo ne Isa Ayawaso a ji muryarmu. Isa Ayawaso a san mu kuma ne. In dai aka ce Ghana yau Jubilee House na Isa Ayawaso. Kan 37 na Isa Ayawaso. Nadmo na Isa Ayawaso. GBC na Isa Ayawaso. Yo, Isa Ayawaso, look at the number of banks. Look at the number of banks on the road. When the penalty ke zuwa muna, don shi ne muke zuwa. Mu bar ajimuriyar mu bar mu tashi kwana, ku bar mu tashi kwana. Amma abin da zan gaya muku ya kuri, election da za mu da gaskiya ne. Za mu da gaskiya ne. Za mu dauka alkawalin mutane, muna so mu cika alkawalin mutane. Ba za mu zo ne mu yi rauni, mu zo mu zalunci mutane ba. Ba mu butulanci. Za mu rika alkawali insha Allah, kuma mu cika alkawali. Mu sa Isa Ayawaso ya tashi kwana, kowa ya ji mu. Ba a ji mu da mugun hanya ba. Ba a ji mu mugun hanya ba. Ba a ji mu ana duba kamar ka zo Isa Ayawaso, Allah na tuba. Wai criminal security Isa Ayawaso ba haka muke so ba. So haka ji sunan mu ta hanyar kirki. Ya'yanmu na nan ya kamata mu bari su yi skuru. Ya'yanmu na nan ya kamata mu tarbiyyar su je universities. Yau in ka zo cikin Nima da Isa Ayawaso gaba daya, kullum ka shiga kanda sha ce kanda ba part of Isa Ayawaso ba. Ya kamata mu bari ya'yanmu kuma su yi skuru domin ba abin da za mu yi mu ba ya'yanmu. Shebe karatu. Annabi yake muna wai talabal ilm faridatu ala kulli muslim wal muslima. Neman ilimi faridi ne, dole ne kan kowane musulmi, kan kowane musulma. Ubangiji Allah ya sa mu iya mutamike ayanmu su yi karatu yadda muke so. Abokin hudarsa kuma daraktan kula da harkokin doka na jam'iyyar NDC, lawyer Amalba, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo don marawa lawyer Baba Jamal baya a wannan matakin da ya ɗauka, kuma ga bayanansa a Turanci. I've known Baba Jamal for the past 12 years, but I've worked with him for close to 5 years now. What I can vouch for him is that he's a hard-working gentleman, and if you vote for him, he will replicate that in Parliament. You see, the qualities of Baba Jamal are few. It's not everybody in Parliament who has the qualities of Baba Jamal. Let me tell you. If you are looking for some qualities of our founder, Jerry John Rawlings, you will find it in Baba Jamal. If you are looking for some qualities of our late Professor Mills, of his blessed memory, you will find it in Baba Jamal. And if you are looking for qualities of John Dramani Mahama, you will find it in Baba Jamal. Why am I saying this? Baba Jamal has worked with all these people. Now let's go to Parliament. How many have those qualities? And so, my question is, if you don't want this, what do you want?
If you go to Parliament now, you can count about 10 people who have worked with former Jerry John Rawlings, Atamils, Mahama. You can't find the qualities of such people. So if you have such a person coming to put himself before you, what else do you want? Let me tell you that the days that you just need somebody to occupy a seat in Parliament are gone and past. Because the resources are few. Particularly these people, these MPP people, have chopped all the resources. So what you need to do is to send somebody who can fight for the small resources left. Who else can do it than Baba Jamal? So the long and short of it is that if you want development, look for him. Sheikh Abdulrauf Fafana na Golden Voice of Islam yana da jikin manyan malaman da aka kawo su domin yin bayani. Ya nuna cewa yana da matukar muhimmanci a samu mabambantan jama'a domin su duka su zo su yi takara, amma a ƙarshe a zaɓi wanda yake ya cancanci kuma zai yi wa wannan yanki aiki. Sometimes ina gaya wa kaman ba batun party ba, wani lokaci ana ajiye party gefe, muna neman development a cikin anguwarmu, a cikin constituency mu. Taka kowane ne ya yi rage zai zo ya ba mu development da muke neman. Ababai 15 da ya ajiye nan ga, inda gaskiya honorable, ka pledge waɗanda ababai 15 kana zuwa kai muna. Then I will say, come on, you have my support. You have my support to talk to my people. You have my support to engage my who I know. What are the Nikumana in delegate? Politics. Islam yate do politics. So you should the code when the day so say the man arne ne be sallah. Be samta salawat. Amma kuma an yadda da shi as yana da competence, yana da amana, yana da gaskiya, yayi aiki an gani, yayi kaza. Sai na ce a'a saboda bai zama musulmi ba, dan ba dan wani musulmi wanda na san is incompetent, makaryaci ne, bai da gaskiya, ka ci amana. Je ka ba wannan arne wanda ke zuwa church amma yayi maka aiki, yayi amana, je ka ba shi. Wannan shi ne musulunci. Gaskiyar magana na ba su magana da yawa ko magana da yawa. Har abu yayi wani magana yace muna da MP Honorable Makanaza Azindo sannan shi. Mu duka garuka yawan junan ne. Ba fada ba, ba violence, ba kuwa, ba na kaci, ba gaba, ba zage. A'a, ga wanda muke fili kaman ya nuna gaskiyar mu ba shi. Honorable an kame ni green book na honorable daga Abuja. Now go through from page 1 to at the end of the page. So the amana. Da na go through sai na ce ni da shi mun fira da yi wa ban gaya mai ba. Amma wallahi yanzu ga nake magana. Na kawo mutum biyu da na san su daga Abuja, manyan mutane na tambaye su domin ina so in sani gaskiya yin cikin fira ko dai akwai wani kudu haka, domin suna da wani abu da suke ce ko mata political talk. Hana ba ko ba da ka zo kai muna political talk ba. A ko da ka zo kai muna abin da kai ma Abuja, da ka zo ka kara shi nan waɗanda ke nan ba wai ba su yi. Honorable Makanaza yayi kokari amma wai teku yana neman kariya ko ba da mu. Honorable Makanaza kake gan yayi kokari saka mu ci gaba da shi babu damuwa. In kana gan kaman sam ya kai wani kuma ya so mu try yayi ki babu damuwa. Kaman dai ne namiji ya tashi ne ya aure da sarakan mu duka da chama na ina zambe can nan. Sai sarakan duka shi chama na. Da mazan nan ku tambaye su yana da mata biyu ko mata uku. Da ya tashi ne ya aure nan. Uwar gidan nan ba wai ba ta yi kokari ba ne. Ta yi kokari ta sai shi tana komi in ta dafa abinci tana komai amma ina so ku kare. Shi ku ya
mana ya zama da shi ne taimaka ma al'umma mu taimaka mai. Wasu mambobin jam'iyyar NDC da suka kawo jiki a wannan gurin sun ɗan wannan damar inda suka tofa nasu albarkacin baki kamar haka. Mu muna nima nan, kaga ni sabda man Baba Jamal na magana wai godiya shine ni. Kai yaron nima ni. Bari ba ku wani example. Wallahi in ka te ijisu inda MP mu former MP mu Mustapha ana yaban shi kokarin da ya yi ma mutane ijisu. Wasu yau ka gan kaman ka help mutane inda aka haife ka ke ka zo nan ga ka gan kaman bari taimake mutane ga tun da aka fara 92 aka fara ba mu taba lose parliamentarian ba so guda ko so biyu ya faru Allah ya kikanci aka ba shi ministerial position da Dr. Mustapha amma irin su Baba Jamal yanzu ga parliamentin nan ba inda ake yi ba ana bidan linka wanda suka yi law suka sani abin da ya kamata aka san da yi law a kira mu masu voice mu zo mu taimake shi mu zo ko abin da muke so mu kawo cikin nima shi muke nema wani abu ne ba wai ba mu cikin daki na aka zauna da mafinai da muka kawo shi wallahi to yanzu muka gani mun try kowa ko Baba Jamal ya zo bai yi ba mun share shi kawo da kanko mu da mu ya jawo yaran mu ba da mu muke ba alhamdulillah Baba Jamal na gani green book ka pledges da kai saboda Allah ka yi shi da kyau. I will bet my neck on you. I'm a politician and my wife also she's a politician. My children are politicians. So in our politics, but we need to call Minka. Kabani fine, but Kabani baka utinali. Mene? Don't see by one of Baba Jamal Muda Kenny. Mungan potential, mungan kaya muna roƙon ka saboda Allah kai muna kai muna saboda Allah ba da ka zo ka yi magana ya shige ni ka yi ya so mu kuma yaran mu wata rana su ci amfani Allah ya sa ka yi ka yaka ne na gode muku Allah ya sarakan mu muna roƙa ni da turi Baba Jamal da yi ni muna ga kusani kaman ya kawo ya ce wai mu ku hold me responsible with maganar ku yayi kuma mai ji ni yana da tsoron Allah ni Baba Jamal wuya na bet wuya na HAFIZ TV, unique every day.